Good morning, students. Today I am going to explain you the last way to discharge the contract. The last way of the discharge of the contract is the by breach. Yes, you can end the contract by breach. Breach means, of course, ಕನ್ನಡದೊಳಗ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಾರೆ. Of course, you are ending the breach. You are failed to perform your obligations. If you fail to perform your obligation, that is called as a breach of contract. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆದಂದ್ರೆ then you will be called as a breach of the contract. Okay, let's start the explanation of that. Breach means failure of the party to perform his or her obligation under a contract. Breach of contract may be arise in two types. Breach means failure of the party to perform his obligation, his or her obligation. Okay, if you are entering into the contract, if you are entering into the contract to perform the thing, okay, if you are selling the bike, then the performance will be the supplying, okay, the transfer of the bike and taking the money from that person. That is the obligations of the parties. If they failed, okay, if he failed to transfer the bike, that is also breach of the contract. If he received the bike but he failed to give the amount, that is also breach of the contract. Andre the simple thing, the transferring of the bike is the obligation of a one party. Transfer the paying the amount is also obligation of the one party. If they fail to follow the if they fail to follow the obligations, if they fail to satisfy the obligation, then that is the breach of the contract. In the breach, you have the two types of the breach. First one is actual breach, second one is anticipatory breach. First one ಯಾವುದು actual breach, second one ಯಾವುದು anticipatory breach. Okay, then we'll move to the actual breach. Actual breach ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Actual breach means committed either at the time when the performance of the contract is due or during the performance of the contract. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ if you are breaching the contract, if you are cutting the contract, if you are failing in the obligation in the time of the performance, okay, performance ಮಾಡು time ದೊಳಗೆ ಏನಾರ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ that is called as actual breach ಅಂತಾರ. Okay, then we'll go for the example. A agreed to supply to B. Okay, I agrees to supply to B on the 1st February. Okay, actually ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು A ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. Okay, A agrees to supply to B on the 1st February. 1st February ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅವ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಯಾನ 1975. ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅದು 1000 bags of the sugar. Okay, A agreed to supply to B on the 1st February 1975 1000 bags of sugars. 1000 bags sugars ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅವ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾನ on 1st February. ಯಾವಾಗ what is the time? Prescribed time was the 1st February 1975. On 1st February 1975 he fails to supply. On 1st February 1975 he failed to supply. This is the actual breach of the contract. How? ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, breach means they are fail going to be failed to perform the obligations. What in the case of this obligation, ಇದರ cases ದೊಳಗ A agreed to supply to B on the 1st February 1975 1000 bags of sugar. Okay, ಇದ್ರೊಳಗ obligations ಏನು? What are the obligations of A obligation ಏನಾಗಿತ್ತು? He has to supply the 1000 bags of sugar. Okay, B obligation ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? Whatever the amount agreed for the 1000 bags, he has to pay that. But ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? A agree ಆಗಿದ್ನಲ್ಲ, A's obligation ಏನಿತ್ತು? To transfer the sugar bags, 1000 sugar bags. But ಏನಾಗಿತ್ತಂತ on 1st February performance day ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ at the time when the performance is due ಯಾವತ್ತು performance ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತವ on 1st February, but he failed to, okay, he failed to transfer the 1000 bags, he failed to supply the 1000 bags of sugars. Then this is the actual breach of contract. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? Actual breach of contract. This is actual breach of contract at the time when the performance is due. Performance due ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತತಿ? performance ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? February 1 1975. but fail ಯಾವಾಗ ಆದವ? February 1 1975 fail ಆದ. then it is the actual breach. The breach has been committed. ಇದ್ರೊಳಗೆ breach of contract ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? B breach of contract ಮಾಡ್ಯಾನೇನು? ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ breach of contract ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ? A breach of contract ಮಾಡ್ಯಾನ. then this is the breach
has been committed by the A. Okay, and ಇದು ಎ ದಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಹಿಂಗೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಿ ಇದರಿಂದ ಬಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಆನ್ ದ 1st February 1975 ಎ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ಏನಾಗ್ಯಾನಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ 1000 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅದವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎ ಅಗ್ರಿ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಬಿ ಆನ್ ದ 1st February 1975 and ಎ is ready to supply the goods on February 1975. A is prepared to supply the required number of bags of sugar. B, okay, but and B without any valid reason, B ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತ, B without any valid reasons refuses to accept it. ಏನಂದ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ 1000 bags ಆಫ್ ದ ಶುಗರ್, ಎ ವಾಸ್ ರೆಡಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗೈತಿ, ಎ ರೆಡಿ ಅದನ ಬಟ್ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಎ is ready to transfer the goods, but what was the obligation of the B obligation ಇತ್ತು, he has to receive the goods and he has to pay the amount. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಈ ಓಕೆ ರೆಫ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಅಂದ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಚ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿ ಇಸ್ ದ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಇಸ್ ದ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಫ್ breach of the contract. This is called as breach of contract by actual breach. Okay, then what is anticipatory? Anticipatory ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ, anticipatory means future. ಓಕೆ, ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಗೊತ್ತೈತೆ ಫಿಲ್ಮ್ದಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಬೇಲ್. ಓಕೆ, ಬೈ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬ್ರೀಚ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಲ್ ತಗೋತಿರಲ್ಲ ಅದು ಬೇಲ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಅದು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬೇಲ್ ಅದು. ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಬೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ನೀವು, ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬ್ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬ್ರೀಚ್? ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, 17 February 1975 ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೇಟ್, ಫೇಲ್ ಯಾವಾಗ ಆದವ, ಮೊದ್ಲು ಏನಾರ ಹೇಳ್ಯಾನ ನಾ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನವ, ಆನ್ 1st February 1975 ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು 1st 1975 ದಾಗ ಹೇಳತಾನ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೀಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬ್ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೇಟ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾನ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನ, ಮೊದಲ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ obligations ante. Okay, breach of the contract is committed before the date of performance of the contract, called anticipatory breach of contract. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, breach of the contract before the committed before the date of performance. Before the date of performance ಗಿಂತ ಮೊದಲ ಅವ ಏನಾರೆ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಳ್ಸೋದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ. ಓಕೆ, ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ the contract is in this case is reputed before the time fixed for the performance arrives and it is so discharge. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು, ಇನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎ ಅಗ್ರಿ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬಿ ಫ್ರಾಮ್ 1st March. ಓಕೆ, on 1st February he writes to B that he need not join the service. ಏನಂತ, ಎ ಏನ್ ಮಾಡನಂತ, ಅಗ್ರಿ ಮಾಡನಂತ, ಯಾರ ಜೋಡಿ, ಬಿ ಜೋಡಿ, ಇಬ್ರು ಜೋಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಏನಂತ, ಎ ಅಗ್ರಿ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ನಿನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾನ, ಬಿ ಹೇಳ್ಯಾನ. ಯಾವತ್ತಿಂದ, ಫ್ರಮ್ 1st March, ಫ್ರಾಮ್ 1st March. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆನ್ 1st February. ಓಕೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ 1st February ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್. ನೀ ಏನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬ್ರೀಚ್. ಓಕೆ, ಆನ್ 1st ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಏನಾರ ಬರ್ದಿದ್ನಂದ್ರೆ, ಆನ್ 1st ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೀಚ್. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೇಟ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಾರ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ breach. The contract has been expressly reputed by the before at the time of its performance. Definitely, he has communicated with the person regarding the breach of the contract before the performance date. Performance date ಯಾವುದು, 1st March. Okay, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಯಾನವ, 1st February ಹೇಳ್ಯಾನ. Then this is the before the performance date. This is the breach of contract. This is the anticipatory
ಬ್ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಬ್ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎಂಡ್ ಆತ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂತಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೋರಿ, in the case of breach means someone is failed to perform his obligation, means then he is okay, then it may create the damages to other party. Andra A agreed to supply to B the 1st February 1975 100 bags of sugar ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಈ ಶುಗರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತತಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ರೀಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಬ್ರೀಚ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜಗಳ ಆಗ್ತತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬ್ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜಗಳ ಆಗ್ತತಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಬ್ರೊಳಗೆ ಒಬ್ರು ಸಿಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ, ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಲೆ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಓನ್ಲಿ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಓಕೆ, ನಿನಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಮಿಡೀಸ್. ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪರಿಹಾರ ಉಪಾಯಗಳು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. Okay, be touch with the notes and something, and just watch the videos.